হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986। ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ ভিডিও ছাড়ি। উদ্দেশ্য একটাই, যে নিউ জেনারেশন এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারবে। আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটাকেই আমি অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ এক এক করে শেয়ার করছি। আপনাদের সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, আমার ভিডিওগুলো আপনারা পুরো দেখুন। দেখলেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। এবং ভিডিওগুলোকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন। আজকের আমি ডিসকাস করব ভ্যালুয়েশন। ভ্যালুয়েশন, হোয়াট ইজ ভ্যালুয়েশন? Valuation is the art of ascertaining the present fair value of a property at a stated time. Valuation of anything is an estimate of the value of that thing in terms of money. It only attempts at suggesting the fair project, fair prices. Yet, valuation is not an arbitrary process. It is based on certain facts and indication, and only after judicious processing of such facts and indications we can suggest the value for fair price of the property. Rises and falls of the fair price can occur in very short space of time. It follows, therefore, that all valuation must clearly state the date of the date to which the valuation relates, since time is the essence of all valuations. Difference between value and cost. Cost means the actual cost of construction, whereas value means the present market value or fair sale value, which may not be the same as the cost of construction. Value depends on supply and demand, whereas cost is a constant amount required for the construction. For an example, suppose a person has constructed a nice out house at a deserted place, according to his linking at a cost of rupees 80,000. But just after that, he wants to sell the property, which has little value to the other choice, and he get a maximum offer of rupees 40,000. The owner was about to sell his property, but just at that time, a plan is sanctioned to develop a big industry adjoining to the area, and subsequent growth of population starts. So, due to demand, the outhouse becomes valuable, and he sells it at a price of 1,25,000. So, the value of the property varies from rupees 40,000 to rupees 1,25,000, but the cost remains the same as 80,000. Therefore, value depends on demand and supply, whereas cost is a constant amount. Value depends on the demand and supply, whereas cost is constant amount. Qualification and function of valuer. Qualification and functions of a valuer. A valuer is an expert who can work out the market value of a property based on
scientific analysis, and instances of sales. A good valuer is an engineer or architect who must possess sound knowledge of the following subject: estimating and costing. 1 নম্বর estimating and costing, 2 নম্বর surveying and labeling, 3 নম্বর planning and designing, 4 নম্বর experience in construction work, 5 নম্বর by laws of the local building by laws of the local body, 6 নম্বর law of casement, 7 নম্বর law of contract, 8 নম্বর land acquisition and town planning act, 9 নম্বর arbitration, 10 নম্বর fire insurance, 11 নম্বর central and local government taxation, 12 নম্বর money market and rate of interest, 13 নম্বর zonal importance of land and building, 14 নম্বর writing report. The function of a valuer is to determine the market value of a property in order to help his client and also the court when required to do the valuation of the same. The purpose of valuation are 1 নম্বর purchase of investment for occupation, tax, 2 নম্বর tax fixation, 3 নম্বর sale, 4 নম্বর rent fixation, 5 নম্বর insurance premium, 6 নম্বর mortgage value, 7 নম্বর compulsory acquisition, 8 নম্বর speculation, 9 নম্বর betterment charges, 10 নম্বর auction bids, 11 নম্বর wealth tax, 12 নম্বর gift tax, 13 নম্বর probate, 14 নম্বর estate duty, 15 নম্বর to determine the amount of court fee stamp, Before going further, we would define and explain certain terms and concepts frequently used at the time of valuation. Before going further, we would define and explain certain terms and concepts frequently used at the time of valuation. Some common terms in valuation. 1 নম্বর gross income. Gross income is the total income or received from all sources without deducting the outgoing necessary for taxes, maintenance, collection, replacement or loss of income, ground rent, etc., where it may be. Gross income is the total income or received from all sources without deducting the outgoing necessary for taxes, maintenance, collection, replacement or losses of income, ground rent, etc., whatever it may be. Outgoing are the expenses to be made by virtue of being in possession of the property, and also the expenses of maintaining the property. Outgoing may be classified under the defined heads of taxes, repairs, management and collection charges, insurance premiums, loss of rent. It should also be include sinking found. A short description of each head of outgoing are given below. নেক্সট ভিডিওতে আমরা আউটগোয়িংয়ের আরও ডিটেলস ডিসকাস করব। আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব।
সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, আমার চ্যানেলটা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। লক্ষ্য করলেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। চ্যানেলটি থেকে অনেক কিছু শেখার স্কোপ আছে। চ্যানেলটিকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করুন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার এই চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হতে পারে। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং হাইপ দেবেন। লাইক করবেন এবং হাইপ করবেন এবং সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্সকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।